సార్ మళ్ళీ గుడ్ మార్నింగ్. Good morning. Greetings to all of you. Greetings to all of the science fiction writers in Telugu and other languages in India. Let me introduce myself as Dr. Madhu Chittaru. I am a doctor by profession and writer by aptitude. I have been writing short stories and novels for the last 3 decades in both Telugu and in English. I can describe myself as a bilingual writer in science fiction in both Telugu and English languages. I am also a doctor practicing as a consultant physician in Hyderabad. Many people ask me why we have written science fiction at all. The reasons why I have written are as follows. Because in my student days, I have written stories about normal social topics, and I worked in a foreign country called Algeria as a doctor. And at that time, for about a period of 8 years, 9 years, I have seen Telugu literature being inundated by so-called pulp fiction, and pejoratively sometimes described as Kshudra Sahitya by some people. There were thriller novels becoming hugely popular in the 80s and 90s. They were having topics like exorcism, ghosts, etc., and hypnotism, such topics. These were becoming popular and were read by the readers very much. So when I came back to India, I had an idea, why should not I write and why should not I create science fiction based thrillers, especially medical science fiction, which is thriller and which can attract the readers. So when I was working in a hospital, in an intensive coronary care unit, I wrote a thriller novel called ICCU. It means Intensive Coronary Care Unit, and it was published in Andhra Prabha Weekly after so many attempts of pleading with the editors and others about the nature of the novel. The novel involves a good doctor, a duty doctor, entering a hospital, high-tech hospital, where there are serial murders or unexplained deaths due to cardiac arrest take place. So he finds that all these patients are having a common ailment called heart block, and they were being administered a particular drug, and like this the investigation takes place, and he finds that a doctor, an assistant cardiologist, is putting pacemakers, instruments, electric instruments which control the cardiac rhythm, and he will control the minds and hearts of these patients and use them for his criminal purposes. This is the topic of the novel, and the editor asked me, is it against medical ethics? I told, yes sir, it is definitely not against medical ethics. It is a good doctor catching a bad doctor, evil doctor, and finding about all his evil deeds. Like this, ICC was written and it became popular. And this can be described as a science fiction novel, a medical science fiction novel, because science fiction by definition is science fiction based on the facts of science of the present day, what can happen in future. In those days, in the 1990, there was no internet, and there was no cell phone, and there were no other gadgets like this. Nowadays, these have become common. Those days, I have imagined that the doctor implants electrical devices into the bodies of the patients. As a sequel, I have written another novel after the huge popularity, Bye Bye Polonia, which involves extraterrestrials and people coming from other planets. This is called Bye Bye Polonia. The same doctor, evil doctor, who has escaped from the first novel, he is going to a country called Algeria, and he finds the extraterrestrials who were stranded in a desert, and they were bitten by scorpions. While treating the patients, he finds that they are vulnerable to his drugs like morphine. So he controls them by giving them these narcotic drugs and makes them use their special powers, and again does criminal activities. This is basically the theme of this second book. This is Bye Bye Polonia. This has been getting good reviews and very much response by critics and other
writers of the languages as a science fiction novel, because it has got the components of extraterrestrials, light travel, speed and tachyon systems, etc., which were accepted by the standards of the science fiction. I followed it by another novel called Epidemic, in which the doctor creates an epidemic in Hyderabad by selling virus aerosols. This doctor has again a criminal mind, and he is selling virus particles as aerosols to criminals or bioterrorists, and also evil politicians for their own selfish purposes. And it creates a pandemic in Hyderabad. This was written very much before the present pandemic. We have seen the present situation of the pandemic. That is called Epidemic. Like that, the first three novels, ICCU, Bipolar and Epidemic, are medical thriller science fiction novels, which are the trilogy in Telugu language. Recently, I have released a science fiction anthology of short stories called Jed, because the present day science fiction is earth based mostly, and there are many topics like zombies, which are made by the viruses or medical reasons or other infections or due to various causes. And there are other aspects like parallel universes and things like robots and artificial intelligence. All these aspects are coming into human life. These are called earth-based science fiction. This jet science fiction is containing of fiction which is involving all such exotic topics. The first story, Jet, tells about a experiment gone wild. That is a multinational company doing an experiment on a drug called to treat Alzheimer's disease on elderly people, and they become affected by the drug, and they become like zombies or inanimate animals who are attacking people. So such topics are there. And also I have been writing about short stories about such topics like environmental science fiction, climatic science fiction, driverless cars, automation, etc. I have to tell about the other trilogy which I have written in English as well as in Telugu. This is Kujudi Kosam. తెలుగులో నేను రాసిన సైన్స్ ఫిక్షన్ స్పేస్ ఓపెరాలలో కుజుడి కోసం మొదటిది. ఈ నవలలో భవిష్యత్తులో ఉన్న కథనము, తర్వాత అతి అద్భుతంగా డెవలప్ అయినటువంటి సమాచార వ్యవస్థ, ఇలాంటివన్నీ వర్ణించడం జరిగింది. స్పేస్ ఓపెరా అనేటువంటి ఉపశాఖలోనిది. సైన్స్ ఫిక్షన్లో స్పేస్ ఓపెరా అనే ఉపశాఖ ఉన్నది. దీంట్లో ఏంటంటే రెండు సామ్రాజ్యాలు ఉంటాయి. ఒక తప్పు పనులు చేసేటువంటిది ఈవిల్ ఎంపైర్స్, చెడ్డ సామ్రాజ్యము, మంచి సామ్రాజ్యం ఉంటుంది. వీటి రెండింటి మధ్య జరిగే యుద్ధము, కొంత రొమాన్స్ కలిపి ఇలాంటి కథల్ని స్పేస్ ఓపెరా అంటారు. స్పేస్ ఓపెరా అనే తెలుగులో రాయాలనే ఉద్దేశంతో నేను కుజుడి కోసం అని మొదటి నవల రాశాను. ఈ కుజుడి కోసం నవల 4వ సహస్రాబ్ది, అంటే 3465 ఏడులో ఆ కాలంలో జరిగినట్టు ఊహించి రాసింది. దీంట్లో హనీ ఆమ్రపాలి అనే వ్యక్తి హీరోగా ఉంటాడు. అతనికి తరచూ ఒక కుజగ్రహం నుంచి ఒక అమ్మాయి కల్లోకి వస్తూ ఉంటుంది. అమ్మాయి కోసం అని చెప్పి కుజగ్రహం కానీ పెడతామని అతను ప్రయత్నిస్తాడు. అతను ప్రయత్నించినప్పుడు కుజగ్రహంలో కాలనీస్ ఉంటాయి. ఒక పక్క మనుషులు, మానవులు నిర్మించిన కాలనీస్, ఇంకో పక్క మంత్రగాళ్ళు, వేరే గ్రహాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నిర్మించిన కాలనీస్ ఉంటాయి. ఈ ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. హనీ ఆమ్రపాలి తల్లిదండ్రులు లేనివాడు, కానీ అతని తల్లిదండ్రులు మంత్రశక్తులు ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళని పూర్వకాలం అతని ఈ దుష్ట మంత్రగాళ్ళు చంపివేసి ఉంటారు. అతనికి మంత్రశక్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి అతన్ని కుజుడి కోసం వాళ్ళు హిప్నటైజ్ చేసి పిలిపిస్తారు. హనీ ఆమ్రపాలి అనే ఈ హీరో కుజుడిలో జరిగేటువంటి ఈ యుద్ధాలు, మంత్రగాళ్ళకు ఒకవైపు, మానవ కాలనీ ఒకవైపు జరిగే యుద్ధంలో అతను పాల్గొని వాళ్ళిద్దరికి సంధి కుదిర్చి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. ఈ క్రమంలో నేను గ్రహాంతర యాత్ర ఎలా ఉంటాయి, మార్సులో కాలనీలు ఎలా నిర్మించవచ్చు, మార్సులో ప్రస్తుతము మనకి ఆక్సిజన్ లేదు, గ్రావిటీ ఉండదు, అక్కడ భవిష్యత్తులో డోమ్డ్ కాలనీస్ నిర్మిస్తారని, పోలార్ అంటే ధ్రువ ప్రాంతాల్లో, కుజుడి గ్రహం యొక్క ధ్రువ ప్రాంతాల్లో కరిగిపోతున్న ఐసు, మంచుగడ్డలతో నీరు తయారు చేసి వాటి నుంచి ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తాయి. ఆక్సిజన్ పంప్ చేసి కాలనీస్లో వాళ్ళు నివసిస్తారని, ఇలాంటివన్నీ వర్ణించి కథ రాయటం జరిగింది. కుజుడి కోసం తర్వాత హనీ ఆమ్రపాలి భూమికి వచ్చిన తర్వాత అతన్ని దుష్ట మంత్రగాళ్ళు నీలి ఆకుపచ్చ అనే కథలో
భూమిలో వెంటాడి వేధిస్తారు. అది రెండవ నవల. ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి మార్పులు, భూమిలో దేశాల యొక్క సరిహద్దులు మారిపోయి జోన్స్గా విభజించబడటం, తర్వాత భూమి నుంచి చంద్రుడికి ఉండే స్పేస్ ఎలివేటర్ అనేటువంటి ఒక యంత్రాన్ని, ఇలాంటి వాటన్నింటినీ దీంట్లో వర్ణించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ మధ్య 2020 అనగా 2020లో రిలీజ్ చేసిన ఇది ట్రయాలజీ చివరి నవల, సైన్స్ ఫిక్షన్ స్పేస్ ఓపెరాలో చివరి నవల, భూమి నుంచి ప్లూటో దాకా. ప్రతి సోలార్ సిస్టమ్ అంటే సౌరగ్రహంలోని గ్రహాల్లో మానవ కాలనీలు ఎలా ఉంటాయి, ఈ ఒక్కొక్క కాలనీలో హనీ ఆమ్రపాలి వెళ్ళి చేసినటువంటి సాహసాలు, అంటే చంద్రుడిలో అమృత కాలనీ ఉంటుంది, గానిమేడ్ జూపిటర్ యొక్క ఉపగ్రహంలో ఒక కాలనీ ఉంటుంది, టైటాన్ శని యొక్క ఉపగ్రహంలో ఒక కాలనీ ఉంటుంది, అలాగే వీనస్ అంటే శుక్రగ్రహంలో ఫ్లోటింగ్ కాలనీస్, శుక్రగ్రహం చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆకాశంలో తిరిగే కాలనీస్ ఉంటాయి. అలాగే చివరిగా ప్లూటో, సౌరగ్రహానికి చివరిగా ఉన్నది ప్లూటో గ్రహం, అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ కాలనీస్ ఉంటాయి భూమికి అడుగున. ఈ ఒక్కొక్క కాలనీలో అతను చేసిన సాహసాలను వివరిస్తూ భూమి నుంచి ప్లూటో దాకా అనేటువంటి నవల. చివరికి ఒక పక్క మంత్రగాళ్ల సామ్రాజ్యము, మరొక పక్క మానవుల సామ్రాజ్యము జరిగే యుద్ధంలో మానవులు ఓడిపోయి హ్యూమన్ రెసిస్టెన్స్ యుద్ధం జరుగుతుండగా ఈ ఎంపరర్ సమూరా, చక్రవర్తి సమూరా భూమిని సౌర కుటుంబాన్ని ఆక్రమించుకుని అతను చాలా ఒక రకమైన నియంత్రణగా పరిపాలిస్తుంటే, హనీ ఆమ్రపాలి అనే ఈ హీరో మానవుల వైపు, వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ, శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం అనే ఉన్నత విలువలు ఉంటాయి, వారి వైపు చేరి హనీ ఆమ్రపాలి వారి వైపు చేరి యుద్ధం చేసి చివరికి అనేక రకాలైన శక్తులతో మాంత్రికులను ఓడించి మళ్ళీ భూమిని మానవుల చేతిలోకి తీసుకురావడం అనేది ఈ కథలో వర్ణించబడింది. ఇది క్లుప్తంగా భూమి నుంచి ప్లూటో దాకా అనే కథ. సో ఈ మధ్య నేను 2020లో విడుదల చేసిన ఈ 2 పుస్తకాలు, జెట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ కథా సంకలనము, ఇది అనేక రకాలైన సైన్స్ టాపిక్స్ మరియు మెడికల్ సైన్స్ టాపిక్స్ రాసినది. ఇది భూమి నుంచి ప్లూటో దాకా అనేది స్పేస్ ఫిక్షన్ నవలాత్రయంలో 3వది, ఆఖరిది. వీటిని చదివి మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయాలని, ఆనందించాలని, తెలుగులో సైన్స్ ఫిక్షన్ మరియు స్పేస్ ఫిక్షన్ ఎక్కువగా రాసి వాటిని పాపులరైజ్ చేయాలని, మా ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించాలని ఆశిస్తున్నాను. బాగుంది.